So, Dala, ina buƙatar a little bit of cooperation. Na fara, this is going to be an analysis ba lecture. So, please, ɗan taimaka a yi meeting mic yadda ba za mu samu interruption ba. Okay? So, now, za mu fara da all the time mun sani abin da mutum zai fara yi shine when taking your analysis, especially in kana trading majors, always consider dollar. Dollar ita ce ɗin farko da za ka fara analysis a kanta. So, yau muna 25 ga watan 25 ne ko 4 ga watan 25 ga watan February. Kamar yadda na koyar a cikin wannan mentorship din cewa every end of the month za ka zo za ka ɗauki wannan IBDA data range analysis naka. A cikin IBDA data range analysis naka za ka ga menene kasuwan ta yi daga cikin kwana 60 da ya wuce. Kasuwan tana buy ne ko tana sell? In buy take ko sell take, ana retracement ne ko kuma ana continuation ne, ana expansion. Sannan za ka yi ƙoƙarin ka amsa menene seasonal tendency na wannan currency pair din, especially kamar da na faɗa all the time za ka fara da dollar. Za ka ga menene seasonal tendency na dollar a wannan lokacin da kake analysis. Sannan za ka duba ka ga what is the commitment of traders report. Sannan kuma za ka duba ka ga intermarket analysis. So every end of month in kai wannan zai baka understanding direction din da kasuwa za ta tafi a wannan watan. Because muna ɗaukan IBDA data range duk ƙarshen wata ne. So za ka yi understanding cewa a cikin wannan key important liquidities da za ka yi identifying previous 20 days, previous 40 days and 60 days high and low, those are the most significant liquidities da za ka yi identifying. Za ka ga wanne ne kasuwan za ta zama attracted to a cikin wayannan important key liquidities ne. So even though mun sani this market, based on concept da muke trading na ICT concept and based on our belief and based on what we see in the market all the time, kasuwan it only move due to abubuwa guda biyu. Whether that ta je ta hunting external range liquidity, that is the money that is residing above all highs and the money that is residing below all lows, buy side and sell side, ko kuma kasuwan za ta je ta yi balancing inefficiency ne. So if that data range zai baka wannan clarity since the beginning of the month, kasancewa a wannan watan ina ne kasuwan za ta yi trading. Sannan inda har za ka san direction na inda kasuwan za ta, where is the next draw of liquidity, ko kuma ina ne inda kasuwan za ta je ta yi rebalancing. In ka san direction na inda kasuwa za ta, abun da ya rage maka shine ka sako ƙananan time frame cikin kill zone for you to start looking for entries, right? So wannan shine. So now for the sake of those wanda yanzu suka fara zama familiar da interest rate, seasonal tendency, IBDA data range, yau muna 25, so ba za mu ɗauki IBDA data range na wannan watan ba because ba mu san ina za a yi creating high ko low na 20 days ba. Amma zan yi bayani based on abin da ya faru a ƙarshen watan nan, rana ta ƙarshe za mu zo za mu ɗauki IBDA data range sabo. Amma wannan bayanin da zan yi tun da watan bai fita ba is still valid. So mun sani all the time za ka yi counting last day of the month, kamar wannan ranar da na saka wannan separator din za ku ga muna 31st January is the last day. Sannan sai ka yi counting 20 days back don ka ɗauki last 20 days data kenan. So za ka yi counting 1, 2, 3, 4, 5, 6. So wannan shine previous 20 days namu based on IBDA data range. Za mu ƙara counting another 20 days. So this is
previous 20 days, previous 40 days. Zan ƙara counting 20. And this is our last 60 days. Okay, counting 20, 40, 60. So now, abinda za ka yi identifying previous 60 days, ina ne range nata, ina ne peak formation low, inda price ya fi tsada, ina ne peak formation low, inda price ya fi kaiwa peak formation low. So this is the peak formation high of our previous 20 days high. Wanda in ka rubuta a journal naka, definitely duk wanda ya dau ibda data range wannan level din yana na a journal naka 106.081, and this is the peak formation low to last previous 60 days low. Za mu ga already tun a previous 40 days an zo an yi taking wannan liquidity din. So this is our 60 days 60 days high, isn't it? And wannan previous 60 days low already mun ga kamar da na faɗa a cikin 40 days an ɗauki wannan liquidity ne. So no need ma mu tsaya mana identifying shi. And then za mu ga previous 40 days an yi create a relative triple highs. So that means there is, because this is on time frame, that means there is a lot of liquidity that is residing above previous 40 days. Wanda mun ga a cikin watan nan ne aka zo aka dauke shi. So shi sa na ce is very very important, end of the month zaka zo zaka ringa daukar wannan EBITDA data range. So previous 40 days high, this za mu cire annotation din, and this is the previous 40 days low. This is previous 40 days low, and our previous 20 days za mu ga high din already a cikin wannan watan na February sun zo sun yi capitalizing wannan high din, wanda high din yana close proximity to previous 40 days, and our previous 20 days low is also very clean, right? Za mu ga is also very very clean. Our previous 20 days low, the liquidity is very clean. So now idan muka yi wannan zan zo in cire previous 60 days saboda an riga an dauki liquidity din. Duk wayannan demarcation din zaka cire in ya zama a cikin chart ɗinka. You can never see all this mark-off a cikin chart ɗina. What is most important shine in rubuta wannan key level din, kamar wannan figo din na previous 60 days high. Zan rubuta shi a cikin journal ɗina 106.01. That is all. Ba sai ka zo ka cika chart ɗinka da zane-zane ba, because ba artist bane kai, you are a trader, you are here to make money, so you need to make everything look simpler. This is previous 20 days high, because muna cikin February na yi referencing da data na previous month kenan, because wannan watan bai kare ba mu sani ba, maybe mu samu spike a zo a yi taking high din nan, so we cannot say this is the high or this is the low har sai watan ya cika. Kuma inda aka ce sharadin abu ne ka jira ya cika din. So you see we have previous 20 days low liquidity around 101 big figure, sannan muna da 40 days low around 100 big figure. So duk wannan zaka rubuta. So now mun gani an riga an dauki previous 20 days high, because it's very close proximity to open price ma na watan February. Za mu ga an yi creating power of 3, right? February an fara da sell, then gashi mun ga ana buy. Just concept na power of 3 dai da muka sani kullun da ake often manipulation and then distribution, sai kuma a dawo a retracement. So the same thing, this concept ba wannan concept din ba komai na ICT concept is fractal, yana faruwa a kowane time frame, a monthly ne ko a 3-second time frame is still applicable. So this is 1st February zamu ga an fara da sell, right? Sannan 2nd February another sell, aka zo aka dauki previous week low, aka zo aka dauki previous day low, sannan sai suka yi buy. Zamu ga most of the movement is buy a February, sai aka samu retracement. So now one of the zan cire wannan previous 20 days low kamar da na faɗa. The significance is amfanin abu shine ka rubuta shi a cikin journal, ba wai ka kifin chart naka ba ya zama so noisy.
na relative triple equal highs din mun ga a lot of buy side liquidity wanda aka zo aka dauka first week of February, and we can see the market reaction on top of one level in key level in the market deriving from our EBITDA data this thing. So now the next thing after kai taking EBITDA data range naka za ka yi dauki daily range. The daily range, as simple as that, if you are looking for the most effective daily range, shine za ka nema fig formation high, the fig formation low, na wannan 60 days to recent 20 days in da kake ciki a kasuwa. So kunga this is our fig formation high. Yanzu ba za mu yi amfani da wannan high din ba, da wannan high din za mu yi amfani, sannan za mu yi amfani da wannan low din. So wanda ba san yadda ake utilizing EBITDA data range concept ba, za su yi amfani da wannan high din ne ko wannan. So now we make use of this range. This is our 50% equilibrium, meaning price yana cikin premium. So now question din da zaka yi wa kanka, this is our previous 60 days. What has the market been doing from the previous 60 days? Then you look, sai ka kalli left ka ga me kasuwan ta ringa yi. We can see a strong buy tun daga July ake ta buy. Then we start to see a retracement, break of structure wanda yake nuna cewa there is downside movement. And what do we have here? An imbalance da suka dawo suka yi rebalancing in the market. An imbalance da suka zo suka yi rebalancing anan, and we can see the sharp rejection. So kaga in aka tambaye ka me kasuwan ta ringa yi from the previous 60 days, zan ce kasuwan has been retracing. Wannan bullish movement is retracement because we can see yadda kasuwan ta shiga ciki wannan imbalance din. The moment suka yi repricing a cikin imbalance din na, see the reaction candle din da ya reacting a cikin imbalance din, see it. So wannan yana nuna ma strong movement da za su ci gaba da buy. So amsan tambayan shine kasuwan is under bearish retracement. That means the buyers, the order flow is not bullish, it's not bearish entirely in order flow in, but a bearish retracement. Kasuwan ta yi ta sell ne, and after sell within 160 days range ne, we can see clearly where the market took this where the market broke this structure. Kasuwan ta breaking structure, and then suka koma cikin wannan fair value gap ne. We can see the reaction at cikin fair value gap ne because they have interest to come and take wannan previous 40 days high, which this previous 40 days high. So kaga farkon budewa wannan watan, this is where the price open, and we can see price yayi opening around 103.506, semi trading below 102, and then sai suka shiga bada buy. So kaga first target naka, if you know the concept of this EBITDA data range, first target naka this month entirely you are bullish. First target naka is this relative equal high, so a lot of buy side liquidity wanda shine daidai da 40 days high. And then kaga daily range naka, you can understand the market ta yi opening at daidai equilibrium point. This consolidation happens anytime the market is sitting at equilibrium. Wanda bai san yadda ake dauka EBITDA data range ba, in ya consider wannan high din as swing high nashi da wannan low din da zai projecting Fibonacci, then ba zai ga wannan a matsayin 50% equilibrium ba. So this is a consolidation. Anytime you have to take note of this. This and the kasuwan take cikin equilibrium, it consolidates. So the market consolidates, and then we can see the shift in market structure, return to fair value gap, single volume imbalance open, and then they respect this fair value gap, and after they manipulate price based on monthly profile kenan, now they are buying. So kamar yadda na faɗa, the market move due to two things: ko ta je ta hunting external range liquidity, ko kuma ta yi cike wani insufficiency, ta rebalancing wani imbalance. What are the imbalance? The fair value gaps, right? Sell side imbalance, buy side imbalance, and then backing block, volume imbalance. Wa'annan duk su ne imbalances din da ake magana, ba wai fair value gap bace kadai imbalance. So now mun ga kasuwan ta fita daga 50% equilibrium, ta shigo cikin premium, and menene janyo wannan reaction din? When we look at it, zamu ga we have this large sell side imbalance open, large fair value gap, wanda in kun tuna analysis din da ne a Telegram, kun duba cikin public channel cewa I expect the market to come here. Mostly
I am not a fan of analysis, honestly. Like, there was a time that I am good at analysis, but I cannot execute. So later on, subsequently, the more you grow in this industry, the more you have experience. Akagani, it's not about making analysis all the time, dropping on social media. It's about you going into the chat ka kalli me kasuwan za ta yi, ka executing without wani ma ya sani. So that is why lately ina ga za ku ga I've not been so active dropping analysis because I'm very lazy taking all those kind of stuff. Kuma mostly mechanical approach nake trading, even though kana ƙara iya wankanka kwalliyanka wanka da sabulu, wane ne Hausan take, ko da kana trading mechanical, in ka san actual direction na market, actual bias na market, it helps you a lot. Zaka fi prioritizing ne setups in da suka yi aligning the daily direction in da kasuwa za ta je. So this is what I do mostly. All these levels, duk ƙarshen wata zan dauke su na inda data range, I will write it down. So kaga yanzu technically we understand what the market is doing. The market is bullish, and kamar da na sha koyar da ku cewa if we have large sell side imbalance kamar ana, kamar wannan large sell side imbalance, wannan fair value gap ne, 95% of the market has to rebalance to 80% ko kuma ta cike irin wannan imbalance ne. In kasuwan ba ta rebalance to 80% but at least sai ta zo 50%. And now, where is our 50% equilibrium na wannan imbalance? This is the 50%. Kasuwan har yanzu ba ta je ta dauki wannan 50%. So kaga we still have to expect the market to come to this 50% equilibrium. This is the narrative. Wannan shine yadda za ka build the narrative. So this movement ba yana nufin an zo an yi breaking structure ba, ai yanzu sell za a ci gaba da yi. Ko da za a ci gaba da sell is logical to expect sell, but let's be mindful cewa the market is now bullish and it is always all the time more attractive to liquidity than any other thing. Market structure is bullshit without liquidity and direction. That liquidity ne ke ba wa kasuwa in direction din da zata. Market structure kamar yadda na faɗa ba shi da wani amfani idan babu liquidity. In ku akwai liquidity, market structure ba zai amfani ba. In kaga market structure ta yi amfani, ta zo daidai da direction din da kasuwa zata. So this 50% equilibrium, meaning this imbalance, as I said, 95% of the time, if something is not 100%, you can be wrong, but 95% of the time, they have to come and repeal this 50% imbalance. So kaga, this can be considered one previous 20 days high ne, already I mitigated liquidity ne. We have this volume imbalance. So koda munga movement, something like this happening in the market, for instance, we know the market comes to take this sell side liquidity and respect this imbalance. But what I might expect anan gurin shine, mostly I will expect to see the market doing something like this. We can see on daily time frame, zamu ga akwai wannan fair value gap ne, and we have an order block, right? Weak din order block shine in the actual orders suke ba, a jikin body din actual orders suke. So we have this order block, we have this OB, right? And the market pushes lower, respect this order block, and now we can start seeing an kaga reaction a jikin VDR kamar haka. That means wannan VDR ne yana da high probability of playing out. Reaction na candle, this order block in muka auna body din sa zamu ga price bai zo ya kulle below 50% equilibrium da volume ba. Wannan fair value gap in ka auna ta, let me zoom in this fair value gap, because you need to look at the price naked. Zaka kalli price naked ne. When you measure this fair value gap, zaka ga in ka sa Fibonacci, let me use the Fibonacci. Ba sani ba ko kuna ji na? Now, in ka sa Fibonacci ka zaka, this is the 50% equilibrium of this order block. An yi rebalancing ta completely, za mu ga jelan candle ta shigo, amma body din candle bai kulle below 50% equilibrium ba. Wannan ya making fair value gap din nan ta zama very strong, very very strong fair value gap. So now, based on what we saw, narrative na kasuwa, da yawa wasu za su consider an taking buy side, an taking buy side. This is structure break. So kasuwan za ta koma cikin
breakout block a cigaba da dropping. I expect to see the market, based on what I see in the market right now, I expect to see the market drawing towards one imbalance thing. 150% equilibrium. What is the level? 105.403. So this means I'm still very bullish a dollar. Idan an cike wannan imbalance din completely, I know by March already dama kana da sabon EBITDA data range, you have the key levels na liquidity that definitely a watan kasuwan za ta yi approaching ko kuma za ta ci ta dauka. So maybe the bias can change. Za ka iya flipping bias naka. So now bara nuna mana seasonal tendency. So here is where seasonal tendency comes in. And then seasonal tendency take amfani. After ka riga ka yi understanding actual direction da kake so kasuwan ta je, then let me full off na seasonal tendency. Sai ka zo ka kalli, technically you see what you think is going to happen. So sai ka kalli macro perspective, you look at the seasonal tendency, and let me full off. Zaka kalli seasonal tendency is chart. So ka kalli seasonal tendency. This is where you solve the rest of the. Har yanzu bias naka is not complete. Sai ka samu wannan confluence na seasonal tendency. So that is the only way your bias is going to be complete. So akwai wannan screenshot da zan yi muku full of nashi. This is a premium data ne da sai kun yi subscribing, but we can still be using this data na abun na seasonal tendency din nan har nan da shekara 15 da za su zo, because mun san seasonal tendency data ce da ake dauka ta market tradition of how price deliver each and every month, but data din ba ta zama substantial sai ta kai at least 15 years worth, 25 years worth ko kuma 30 years worth data. So wannan 2021 aka 2022 ne screenshot din, and this is going to be applicable har nan da 2035. So no need mutum ya je subscribing wa Seasonax because it is now premium and very expensive. Now idan muka kalla muna January, this is the data and this is price behavior every January for the past 25 years. So zamu ga this is February and this is dollar index seasonal tendency. Zamu ga February the market has been buying, and March zamu ga March, this is March. Zamu ga March suna farawa da buy ne. Suna fara da buy, then sai a yi retracement a tsakiyar March, ƙarshen March sai a ci gaba da buy. So kaga me seasonal tendency yanzu take faɗa mana a nan guri. Seasonal tendency tana faɗa mana our expectations, our price prediction of the market going to buy. Seasonal tendency tana yin back off na wannan, ta yi back off na wannan. Sai in seasonal tendency ta yi back off na wannan, kamar yadda na faɗa, sai ka gama da the technical aspect is most important. Sai ka zo ka fara kallon macro perspective. These data are not lying. Dukan mu mun yi statistic. In aka ce maka abu data ne, that data can never lie. Abu ne wanda aka ɗauka. And akwai wani philosopher da yake cewa, if you want to know what will happen tomorrow, ka collecting data na abun da ya faru jiya, sai kai comparing da abun da ya faru yau, to shine abun da zai faru jiya. Shine abun da zai faru gobe. So the same thing, the wannan concept philosophy ne muka yi applying. Seasonal tendency is data da ake collecting for many years akan wannan particular asset class, then wanda is something that has been happening. Even though dan wannan watan mun zo March cewa dollar tana buy, it is not going to buy as exactly yadda za ta deliver kamar yadda dollar ta yi last year, but definitely it has to buy in one way or the other. So kaga in technical analysis da ka fara duba ya nuna ma cewa it is going to buy, then when you check the seasonal tendency, it has to support wannan abun da ka gani a technical. So this is it. Very, very important. So you see, based on this logic da muka gani, let me delete this seasonal tendency. Based on this logic, as I said, ko da yaushe I remove annotations, zan goge wancan 60 days ne. And this fair value gap is very, very important. Mun san level din 105 means threshold nata. And again, wani ƙarin kwalliyan akan wankan shine, what do we have over here? We have another buy-side liquidity, a very clean buy-side liquidity that came inside an imbalance. So kunga, we have two attractions. Muna da magnet biyu da za su drawing price towards wannan area da kasuwan yake. The market feel this imbalance, respect this order block,
And we already know, looking at the profile na kasuwan zamu ga, market makers buy model, right? Even though, let me repeat this, even though I don't use all those concepts, I try as much as possible to keep my analysis straight to the point, as simple as possible. So, but what is this? Original consolidation, manipulation, consolidation, and then muka koma basics one abin da kuka fara koya a mentorship din nan. Three element of a trade setup. This is all the time what happens at seconds time frame ne ko a monthly time frame. So this is accumulation, expansion, we see retracement, and then we are expecting another expansion to come and take this buy side liquidity. So now, kaga ka answer confluence guda biyu, amma still nevertheless, the confluence is not, the bias is not intact. Sai ka comparing the confluence din can guda biyu. What are the confluence? Interest rate. Interest rate ana dadewa ba a canza shi ba. If you check the interest rate, go and check, do your assignment, go and check the interest rate. Now, then sai ka duba commitment of trader support. This is report da ake saki every single week, right? And when you check the commitment of trader support, definitely it has to support abin da ka gani a cikin chart naka. Now, idan muka je muka duba COT report, za mu ga what is dollar doing. Bara in duba COT report a waya na sai in pull off. Za mu ga what is dollar doing this week. Shekaran jiya Friday, duk Friday ake saki report. Report abin da non-commercial suke shine abin da za mu ensuring cewa position namu tallies with what the non-commercials are doing. So, this is it. Bara in duba ga in, okay, in zai bani daman da zan iya full of. I cannot full of, okay, purchase. So, ba zan iya full of na interest rate ba, but okay, I think I can. Ina zuwa. Commodities. I'm not checking commodities. So wannan shine, this is how you take the narrative. So in a nutshell, when you duba mana interest commitment of traders report mana. When you duba mana, because in nace zan fita duba session din za ta tsaya. Commitment of traders report suna buy ne. DXY suna buy da 2002. Commercial kuma minus 3179. Kunga commitment of traders report namu yayi supporting abin da muka gani, right? Kuna ganin chart din kwa? Yanzu ba ma ganin chat. Okay, I'm coming. So now, yanzu muna gani ba? Yanzu muna gani. So now, kunga technically munga narrative, because the narrative is the most important thing. The narrative is the most important thing. You derive the narrative based on what abin da ka gani a cikin chart. Macro perspective, seasonal tendency yana back of abin da ka gani. Commitment of traders report kunga. So there is nothing that is in change a bias ina, because comparing the macro perspective to the technical, zai baka dama ahead of time tun kafin kasuwa idan ma bias za ta canja za ka gani. Every retracement ba zai baka tsoro ba, because you already know the bias, you already know the direction, and you know how the market deliver. Kasuwan ba ta deliver like this. The market is not delivering like this. The market always, and on your high time frame, if the market is going to retrace, definitely you must see the sign. Maybe kasuwan ta shiga cikin wani PDR ta yi respecting. Kafin a retracement din, you must see the sign. The COT report will also tell you the story kafin a wannan retracement. So for now, this is the bias we derive from dollar. And something interesting is, whatever you see in dollar, you expect to see the opposite from Euro, USD, or GBP, USD. But the wrong thing also suke yi shine wani kai tsaye ya tashi analysis zai jumping into Euro, USD, or GBP, USD, while neglecting dollar.
So dollar is your lead a cikin phase da zaka duba, ita ce leader, ita ce zaka fara driving concrete bias. Sannan idan ka tafi sauran, I'm not trading euro USD this year, ba wai dan euro USD ba ta da riba bane ko ba ta ba da kuɗi. So kaga now we are expecting to see what? We are expecting to see a bullish price on euro USD to a particular level. If you analyze it, applying all these procedures that muka bi, you should expect to see a bullish price at euro USD. And gold too, that can approach in with the same approach. And the moment ka san direction na kasuwa, getting an entry ba zai maka wahala ba. ICT always repeat this. But the problem that there were traders suke fuskanta shine, wani yana da bias nashi, but when you go to social media tana cutan traders da yawa. Shi sa ko da yaushe za ku ga ina yawan nana ta sai da za mu ringa controlling kanmu a social media. Idan kai analysis, hold on to wannan analysis naka. Ba ruwanka ko ICT ne in yayi analysis, in za ka yi an kai analysis, in ka ga yayi abin da ba shi kake ba, kakka canja bias naka. Go and study the chart. The answer is always on the chart. Babu wanda yake 100% efficient ko perfect. Everyone can make mistake. So amma za ka biyo social media, you have a bullish bias. The moment ka je za ka ga wani is having a bearish bias. Wani turanci kawai ya fi ka iya, ba wai trading din ko analysis ba. So mutane da yawa suna cutan kansu a cikin trading saboda social media. So ina dai ƙara nana ta mana shawara ne, your analysis is your analysis. Shi sa a nan growth din ko kwanaki da ake magana a ringa session da signal da sauransu, I don't condone signal. A lot of you are doing well ba tare da kun yi rely da signal din wani ba. Yes, you can have a trading partner wanda ko riga kun fuskanci wani model kai da shi ko kai da su, za ku iya wa sharing kanku set up entry da sauransu. But nobody is relying on signal. That is the beauty aspect. In kai rely da signal, that means ba za ka zama independent trader ba, and you have to be an independent thinker, independent trader. Ba za ka rely da kowa ba. So jan hankali na dai ga mu duka, we should know how to utilize social media. A lot of toxicity. Stick to what you are doing. Everything will go based on your plan. In case sticking around, don't let someone change your bias. Always apply what you know and keep everything simple. Kar ka je social media ka ringa glorifying wani trader. You too, you are good trader. You are good at what you do. Za ka ringa reminding wa kanka komai. If the market is giving you loss, kowa ma kasuwan tana bashi loss at some point. So let's just analyze, do our own analysis, and try as much as possible mu bi dokan concept namu. Ran da ake da high impact news, we don't trade high impact news. Muna gani wasu wanda suke aiki da support, kuna ganin yadda abu yake ai. Sai a kawo confluence so 100 kaza a rana saboda wani an yi slippage nashi. Mutane da yawa ba su san slippage ba. Kamar yadda ICT yake yawan faɗa, trading news is gambling. Babu wani chartered member na ICT da zaka ga yana trading news. ICT is not trading news, and we are trading based on his concept. I'm not trading news. I know there are profitable traders that na gani suna trading news, but is it sustainable? Trade something that is sustainable. Follow the rules. If you are good at trading news, then labasa, you can go and do it. But I'm not doing it based on what I learned and based on what our mentor teach us all together. So we just want to ensure mun yi following wannan trading plan namu, mun keeping everything as simple as that, and have trust on ourselves. Kai kanka ICT ne kai wataran. So just trust yourself, respect yourself. Don't go and start glorifying someone and start belittling your effort. Ka ringa belittling kanka kamar baka iya komai. Ka iya komai. Just believe ka iya komai and you can do everything. So this is the affirmation da koda yaushe nake faɗa kaina. I do my analysis, I don't care. Za ku ga I don't post much of analysis at Twitter, because the moment kai posting wani broke ass trader wanda is never profitable for 1 month a rayuwar shi, zai zo ya kama maka gyara. So don't allow those people to start correcting you on what you already mastered. Ka ci gaba, there are errors and there are room for improvement. Everyone is making error every single day. In ka ɗauko journal naka, zaka ga kai making error last month. In ka ɗauko journal naka na wata uku, zaka ga you have improved a lot. So wannan self-discovery is the most important abu. Don't let someone interfere with your trading. Whoever that person is, trade your way, ka samu wannan affirmation ne, and trust what you are doing. So
applying what we approach in the muka bi a euro USD, the same thing zamu zo end of the month zamu dauki another if range, but for now this is the direction we are expecting to see the market. This is the next draw on liquidity. If you go on euro USD or GBP USD or any other fee, you apply same approach, same concept, and this is how you see the actual direction. So guys, this is the end of this live session. I don't know, na san ma ba wani mai tambaya, duk wanda yake cikin Nasara Airlines someone that graduates, so ku yanzu kanku kuma ogogi ne kwata-kwata. So I believe there is no question. If there is any, you can ask before I end this space. Saboda na ga lokacin sallah. So this is the end, inshallah. Thank you, sir. Yeah. All right. Allah sada mu da alkhairi. Sai an jima. Okay, sir, muna godiya fa.